KREEFT, this is de derde week van januari. De weekends van 17 tot en met 23. Oké, dus als we beginnen de week, we zeggen je boss of je supervisor of je vader is in een heleboel problematische situatie. Een ramman en zijn vrouw is in een probleem. Als je moeder is een Leo of je vrouw is een Leo, some sort of informatie is nou boven water gekomen. Deze Leo is in een heleboel probleem. Een boodschap gaat jullie helpen om een succesvolle situatie over te komen. Een boodschap gaat even een balance even creëren voor sommigen van jullie. Een stier, sommigen van jullie gaat recognize dat een stier en een maagvrouw heeft iets fraud gecreëerd. Dat een stier geeft een maagvrouw some sort of stad en mensen gaan nou recognize. De waarheid over een maag is nou boven water gekomen. Een tweeling wordt wint over deze maag, omdat mensen recognize wat de maag heeft gedaan. Een maag en een stier kunnen some sort of a fraud creëren samen en mensen nou recognize. Jupiter is in Gemini voor Jupiter is in tweeling en een tweelingman begin nou op te komen wat zijn vrouw heeft gedaan. Een tweelingman recognize dat zijn vrouw heeft dingen gedaan dat was niet door de bok. Een tweelingman gaat even recognize dat het kind wat hij heeft is niet voor hem. A corporation institution recognize and have some sort of a DNA test by a tweelingman kind. Dat jullie KREEFT hebben voor een tweelingman en de kind, de DNA is niet voor de tweelingman. En maak recognize dat de kind is voor hem. Dus het is een situatie waar jullie KREEFT hebben gecreëerd zoveel problematische situatie. En doordat ik zie dat een situatie waar je bent terug in gekomen, waar KREEFT dat is getrouwd met een maag. Een maag gaat even recognize dat een kind dat je hebt, dat je zegt dat is voor je man, is niet voor je man. Some sort of a DNA test come out en een tweeling recognize dat een kind wat je zei dat was voor hem is niet voor hem. Een tweelingvrouw is in een heleboel problematische situatie met een stier. Een stier en een tweelingvrouw hebben een fraud gecreëerd en een grote theft gecreëerd. Daar kan je het zien. Een stier geeft een tweelingvrouw some sort of a new start en mensen nou recognize dat een stier was degene dat geeft als tweelingvrouw some sort of a documentatie, informatie. Mensen recognize en het gaat nou op zoek hoe een tweeling had some sort of a new start gekregen, omdat de tweeling have wel probleem. Zoals een tweeling is in some sort of a rechtszaak of een tweeling have some sort of a it says legal issue, okay? And all of a sudden, some sort of a new contractual overeenkomst wordt creëerd. En mensen nou is op zoek en zie wie heeft deze new contractual overeenkomst gecreëerd en mensen recognize dat het komt van de contour van een stier. En ik zie communicatie voor jullie oude KREEFT-vrouw gaat even, zoals een bank of a financial institution gaat even aan jullie oude KREEFT-vrouw vertellen dat de geld zal terug op je rekening komen. Some sort of a new start come for a Scorpion. A Scorpion krijgt some sort of a new reisdocumentatie van wekens dat mensen recognize dat a Scorpion informatie was gesplijter. En deze Scorpion krijgt some sort of a new documentatie. Emotional situatie voor jullie KREEFT, omdat jullie KREEFT had gehoopt voor some sort of a contractual overeenkomst met een nieuw werkgelegenheid, maar dat gaat niet lukken. Vanwege dat mensen recognize dat jullie KREEFT heeft iets gedaan en
gebruik een vispersoon data en informatie. En het gaat niet lukken omdat mensen recognize dat jullie crave access some sort of data en communicatie. Mensen gaat even achterkomen dat jullie crave mensen was on a tweeling computer. Een tweeling computer. En tweeling is nou helemaal in de war vanwege doordat een tweeling kan in de problemen komen. Maar ik zie, een tweeling wordt beschermd door services door overheid vanwege dat de mensen recognize dat een tweeling heeft niks hiermee te maken. Dus de tweeling wordt beschermd. Weet je, de 3 of Cups voor jullie crave. Crave vanuit het buitenland. Ik kreeg vanuit het buitenland een heleboel informatie en documentatie komt uit over een crave vanuit het buitenland. En die recognize dat een crave, dat de reis naar Nederland hebben documentatie van een stemboek gebruikt om in Nederlands, een stemboek en haar family informatie gebruikt om in Nederlands te komen. Dus een crave geef haar moeder, Leo, een stemboek, data en informatie te gebruiken om in Nederland te reizen. En gebruik deze stemboek. En deze situatie waar deze crave is, probeer some sort of offense. Hij heeft iets gedaan dat was niet door de boek en wil niet dat mensen achterkomen. En wat deze crave heeft gedaan, deze crave heeft samengewerkt met een ramman. De ramman is een criminal. En deze crave heeft gecollaboreerd met de ramman in 2012. In de huis van de Stenbock vrouw inbracht van de huis van de Stenbock vrouw. Hebben ze haar informatie en data van haar en haar kind en misbruik gemaakt. Wanneer de vrouw komt achter dat de crave en de ram was in haar huis, omdat ze heeft bewijs, ze hebben het doorgegeven. En ze hebben dat achtergekomen en gezien wat is precies is gespeeld. Wat de crave deed, was haar documentatie aan een criminal crave vanuit het buitenland, dus moeder en Leo-vrouw te geven. Zodra mensen, hij hoeft de vrouw niet te betalen voor de schade. Dus het is een situatie waar een werknemer, dit is een werknemer, dames en heren. En dit is hoe ver dingen in Nederland is gegaan. En je ziet, sommige mensen is een beetje, hebben het moeilijk door problemen door werknemer en werkgever. Dames en heren, er is heel veel dat is gebeurd in Nederland dat mensen is niet van op de hoogte, oké? Heleboel mensen beginnen voor zichzelf vanwege dat is niet dat het is moeilijk om werk te vinden, maar omdat ze vertrouwen werkgever niet. Werkgever en recruitersbureau in Nederland deed dingen dat is niet boven water. En ze falsify mensen data en informatie. Nou, deze Kreefman was de ex-boss van een Stenbock-vrouw. En daar is niks dat gebeurt. De vrouw deed haar werk goed. Ze krijgt een goed beoordeling. Maar een ramman, een criminal ramman, dat wil samen met de vrouw gaan werken, omdat hij lag in financial problem, is naar de vrouw boss gegaan en vertel leugens en deceptiveness. De ramman samen met de vrouw boss is in de vrouwhuis gegaan, zonder dat de vrouw is van op de hoogte. De vrouw komt thuis, zag een USB stick met die initial van de ramman en recognized that the ramman was in haar huis, omdat there was some sort of a boekhouden software pakket dat hij wilde hebben, maar hij had de geld niet te betalen daarvoor. En hij was in de vrouwhuis en kopte data, vergeet de USB stick, oké? En vertel de crave haar boss leugens en deceptiveness, dingen dat is niet waar. En nou, die is in haar huis geweest. Nou, dames en heren, deze zijn dingen dat gebeurt in Nederland. En iedereen heeft alles om te zeggen over buitenlandse mensen. Maar buitenlandse mensen gaat echt
de best doen om werk te vinden en dat soort van ding. Maar als een situatie waar je baas gaat in je huis even gaan inbraak in je huis gaan doen. En dan wanneer dingen is nou boven water gekomen, je data en informatie, om dat niet vergeten, je werkgever heeft alle data en informatie over jou. En aan de buitenlanden mensen kunnen geven om ze fout onder de tapijt te vegen. Dames en heren, dat is waar mens is toe vaar gegaan. Dus een heleboel mensen zitten om te praten over buitenlandse mensen, maar niemand weet hoe moeilijk het is voor buitenlandse mensen ten eerste aan de bak te komen. Oké, omdat als je hebt geen Nederlands achternaam, het is 10 keer moeilijker. Oké, en als jij gaat in een organisatie en buitenlandse mensen doen de werk goed en de rest van het. Deze man had niks om te vinden. De vrouw had achtergekomen dat mensen was in haar huis. De buurt vertelde wie was in haar huis en dat mensen overdag was in haar huis wanneer de vrouw was op haar werk. Dat is niet gezond voor niemand. Oké, en deze kreeftman is te ver gegaan. En, is een situatie dat deze kreeftman en deze ram, de ram heeft getekend, de kreeft, oké. Jullie is te ver gegaan, kreeft. Maar de ramman, je moet had gegoogeld de ramman en recognize de ramman is a criminal. De ramman was een heleboel mensen die fraud. En de ramman was op zoek naar help. En de vrouw zegt, nee, ik wil niet in samenwerking met jou. Jij was niet van op de hoogte. Wat de ramman doet is contact met je opnemen. En ga even leugens en bedriegen over de vrouw vertellen. Dat was niet waar. De vrouw is hou haar leven privé. Omdat je moet leren over andere mensen en zijn cultuur. Oké? De vrouw is iemand dat is privé. Ze haar dingen. Ze gaat niet moeilijk voor andere mensen doen. En wat je hebt gedaan, het kost de vrouw haar leven. En dit is een situatie dat een heleboel mensen, je ziet mensen en je denkt, ja, ze wil niet dit en ze wil niet dat. Nee. Mensen hebben trauma voor wat werkgevers hebben tegen ze gedaan. Oké? En dit is niet de enige situatie. Daar zijn meerdere situaties. Oké, dat was een Scottish vrouw, Scottish, ja. En zij werken bij een corporation in Nederland. En een heleboel probleem, until de vrouw hartproblemen. En dan, die was verkeerd gediagnosed. En de vrouw ended up met hartaanval en ziekte. Oké, deze situatie gebeurt door werknemer. Dat was de Irish. Zij werken in een organisatie hier. En die wil mensen even ontslagen. En de vrouw begint een rechtszaak. En dan de HR vraagt de vrouw om binnen te komen om dingen te tekenen. En dan recognize dat die wil iets tekenen. Dus werkgever kan te ver gaan in bepaalde situaties. En mensen is niet van achter de schema weten wat werkgever doen om mensen tegen te werken. En echt slecht voor mensen. En mensen in een slechte licht. Wat is niet waar. Oké, en dit is een situatie dat een heleboel buitenlanders mensen hebben mee te maken met. Omdat die mensen zijn goed, maar werkgever, het is zoiets als je bent op je werk, je moet een de mask gaan opzetten. En dit is een situatie waar deze werkgever is te ver gegaan. Deze man heeft geen recht in de vrouw huis om te gaan. Het maakt niet uit waar de vrouw woont. Je hebt geen recht. Je bent over je grens gegaan om in een vrouwhuis te ingaan en ze data en informatie. En de ding is dat deze man heeft gevraagd om de vrouw moeten ontslag nemen. En ze zegt nee, voor wat voor reden, ik doe mijn werk goed, ik heb geen problemen. Ik heb gewoon gezegd dat je moet niet tegen mij screamen op de workvloer. En ik denk dat mensen hebben de rechten, omdat de vrouw was een oude vrouw. En ja, dat jij bent in je stress, moet je niet een andere persoon gaan disrespecteren op de workvloer. En de vrouw heeft wel gelijk. En, this is een situatie waar de vrouw recognized dat was meer aan de hand, dat was gespeeld.
Haar telefoon was afgeluisterd. Ze zit op haar werk en ze zag dat haar telefoon zit een nummer te bellen. En ja, ze zit zo aan te kijken. Ja, dus er was meerdere mensen dat zit de vrouw teken te werken vanwege dat de vrouw doet. Eén color test. De color test zegt rood is een manager. De rest van de meisjes en de dames was groen. Dus daar komt een jaloezie. Dus weet je, het is een situatie waar, dames en heren, er is heel veel buitenlanders afkomsten dat krijgen een hit voor kleur, zijn kleur, zijn achtergrond en dat soort van ding. Waar het heeft niks mee te maken. Waar een mens of de afkomst van een mens heeft niks mee te maken met de karakteristiek van een mens. En ik denk, dat is waar mensen moeten bekijken en niet aan de uitskleur van een persoon, omdat niet iedereen is hetzelfde. Dus het is een situatie waar jullie krijgen door heleboel dingen gecreëerd en creëer problematische situatie door de logens van deze Ramman. Je had eerst moeten googlen deze Ramman om te vinden met wie ga je in zaak met. En waarom deze man? Omdat je weet dat de vrouw was best wel goed met zijn werk. Dus het is een situatie dat jullie krijgen en je recognize dat je bent te diep in gekomen in een problematische situatie. Je gaat weer en weer en weer. En daar is de momenten wat je moet realiseren. Je bent over te veel lijn gestapt. En dit is een situatie dat creëert ziekte voor mensen, omdat je formuleert zo'n situatie, omdat je wil je eigen schuld en je eigen fraud, crime dat je hebt gecreëerd, want geen werkgever heeft direct in de huis van een werknemer om te gaan. Het bestaat niet. Het is niet in de grondwet van Nederlands. En dat is waar je bent overgaan. Maar je bent geen Nederlandse. Je bent hier niet geboren. En dat is de reden. Je hebt geen respect voor de grondwet van Nederlands. Dat is het probleem. Want je bent niet in Nederlands geboren om te weten dat dat soort van dingen kan je niet doen. Omdat jullie denken dat op de university en de spelletje dat jullie doet, je kan het op de workvloer doen. Je moet een respect voor andere mensen leven hebben. En je bent geen Nederlandse. Dus het is geen Nederlandse dat heeft dit gedaan. Nederlandse is heel andere mensen. Die hebben respect voor mensen. En daarom moeten wij afspraak maken in Nederlands als je gaat bij iemand op bezoek. Maar je bent niet in Nederlands geboren. En dat is het probleem. Omdat geen Nederlandse gaat dit tekenen aan de Nederlandse doen. Dus dames en heren, er is zoveel dingen dat mensen hebben meegemaakt. En je ziet mensen dat gaat helpen om te praten over dingen en dat soort van dingen. En geef geen beoordeling over deze mensen, omdat je hebt geen idee wat deze mensen moeten meemaken. Dames en heren, ik wens je een fijne week voor oude kreeftmensen. Kreeftvrouw, 50 jaar en ouder. Ik zie het goed opgelost. Verandering voor jong kreeft, verandering voor jong kreeft buitenlanders. Dit zijn omdat het probleem met kinderen, documentatie van kinderen wordt veranderd. Reisdocumentatie voor jong kreeft van buitenlanders wordt veranderd. Namaste.